This is the Spanish Head Start for Latin America. This is the first part of Module 1, Unit 1 in your book. Make sure you have read the student guide, the objectives, and the English version of the conversation for this unit before you continue. Listen to the conversation. You may follow the English text or the Spanish text, or just lean back and try to picture what is happening as you listen. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mucho gusto, señora de Miller. Encantada, teniente. Now, it is your turn to practice speaking. In practicing this conversation, you may wish to experiment with different techniques to find out what works best for you. If you follow the text as you work through the conversation, be sure to replay and practice without the text. If you listen first without the text, go back and follow the Spanish text. Don't repeat anything you don't understand. Stop the tape whenever you need to replay sections, to check meanings, or just to relax for a minute. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Ready? Listen to how Sergeant Miller says, "Good morning." Buenos días. Repeat. Buenos días. Buenos días. Repeat. Mi teniente. Mi teniente. Now say, Buenos días, mi teniente. Buenos días, mi teniente. I am is. Yo soy. Repeat. Yo soy. Yo soy. Repeat. El sargento Bob Miller. El sargento Bob Miller. Now the entire line. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, mi teniente. Yo soy el sargento Bob Miller. The lieutenant then says to Sergeant Miller, Buenos días, sargento. repeat. Buenos días, sargento. Buenos días, sargento. How are you is. ¿Cómo está usted? Listen and repeat. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Normally, the final D of ¿Usted? is not pronounced. Repeat. ¿Usted? ¿Usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Now say, Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? fine, thank you, is. Muy bien, gracias. Repeat. Muy. Muy. Bien. Bien. Now say, Muy bien. Muy bien. listen. Gracias. The C, when followed by an I, is pronounced like an S. Repeat. Gracias. Gracias. Repeat. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. And you is. ¿Y usted? Repeat. ¿Y usted? ¿Y usted?
Let's try the whole line now. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Lieutenant Gomez responds and says, Muy bien. then Sergeant Miller wants to introduce his wife to Lieutenant Gomez and says, Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. repeat. Mi teniente. Mi teniente. Le presento. Le presento. A mi esposa Gloria. A mi esposa Gloria. Le presento a mi esposa Gloria. Le presento a mi esposa Gloria. The word Le, in le presento, is an indirect object pronoun meaning to you. Now say, mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Lieutenant Gomez is pleased to meet Mrs. Miller and says, Mucho gusto, señora de Miller. meaning, glad to meet you, Mrs. Miller. Repeat. Mucho gusto. Mucho gusto. The you in the words Mucho. and in Gusto. sounds like the oo in the word who. Listen and repeat. Gusto. Gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mrs. Miller is, Señora de Miller. Mr. is, Señor, the N with the tilde in señor, is much like the sound produced when the words can and you are pronounced together. Can you? Repeat. señor. Señor, Repeat. Señora de Miller. Señora de Miller. Again. Señora de Miller. For a married woman, the word De. precedes her husband's family name. Now the whole line. Mucho gusto, señora de Miller. Mucho gusto, señora de Miller. Mrs. Miller responds, Encantada, teniente. I'm delighted, Lieutenant. Listen. Encantada. Listen carefully again to the pronunciation of the D in this word. Encantada. Encantada. The D, when in between vowels, is pronounced like the TH in the English word the. Listen and repeat. Encantada. Encantada. Now say, Encantada, teniente. Encantada, teniente. if you have been referring to the Spanish text as you work through the conversation, you might wish to practice now without the text. If you've been working without the book, practice once or twice while following the Spanish text. Reading is not the objective of this course, but you may find that seeing the words helps you remember them. You will now hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause. Speak loudly and clearly, and try to imitate the speaker as closely as you can. Ready? Buenos días, mi teniente.
Yo soy el sargento Bob Miller. Buenos días, sargento. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Mi teniente, le presento a mi esposa Gloria. Mucho gusto, señora de Miller. Encantada, teniente. You may wish to stop the tape now to read the notes on the conversation before going on to the exercises. Now, let's practice and expand on the conversation. Sergeant Miller and Lieutenant Gomez both said Buenos días. at the beginning of their conversation. Buenos días. Means good morning and is used until noon. From noon to dusk, you use Buenas tardes. which means good afternoon. From dusk on, you use Buenas noches. which means both good evening and good night. Exercise 1. Listen and repeat these phrases. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Exercise 2. To show respect to a higher rank, the word Mi. meaning my is used before the rank, such as lieutenant, when the person's name is not added. This Mi. is not translated into English. Listen and repeat. Mi cabo. Mi sargento. Mi teniente. Mi capitán. Mi mayor. Mi coronel. Mi general. Exercise 3. Assume you are a corporal. Use the correct greeting for the time of day and the rank given. Remember to use Mi. only if you are addressing a higher rank. For example, if you hear morning, Colonel, say, Buenos días, mi coronel. you will then hear the correct response. Morning, Colonel. Buenos días, mi coronel. Morning, Sergeant. Buenos días, mi sargento. Afternoon, Captain. Buenas tardes, mi capitán. Evening, Corporal. Buenas noches, cabo. Morning, Lieutenant. Buenos días, mi teniente. Evening, Colonel. Buenas noches, mi coronel. Evening, Major. Buenas noches, mi mayor. Afternoon, General. Buenas tardes, mi general. Sergeant Miller greets the lieutenant and introduces himself. Listen. Yo soy el sargento Bob Miller. Repeat. Yo soy. Yo soy. Now, listen and repeat. Yo soy el sargento Bob Miller.
Yo soy el sargento Bob Miller. Again. Yo soy el sargento Bob Miller. Note that the word Él or the is used in front of a title, such as sergeant, when a man identifies himself or another male. This word is not translated into English in this case. Yo soy el sargento Bob Miller. Literally means, I am the Sergeant Bob Miller. If you are a woman sergeant, you would use La. Yo soy la sargento. followed by your last name. All the words for military ranks are the same for both male and female, except for Capitán. which becomes Capitana. Exercise 4. In the following exercise, you are going to hear names with titles. Imagine that you are each of these persons and that you are introducing yourself to someone. For example, if you hear, El sargento Bob Miller. say, Yo soy el sargento Bob Miller. you will then hear the correct response. El sargento Pete Harris. Yo soy el sargento Pete Harris. El teniente John Brown. Yo soy el teniente John Brown. El mayor Wilson. Yo soy el mayor Wilson. El capitán Hudson. Yo soy el capitán Hudson. El soldado Block. Yo soy el soldado Block. La capitana Jane Anderson. Yo soy la capitana Jane Anderson. El cabo Williams. Yo soy el cabo Williams. La señora de Martin. Yo soy la señora de Martin. El especialista Fraser. Yo soy el especialista Fraser. El marinero Stamper. Yo soy el marinero Stamper. El contramaestre Brooks. Yo soy el contramaestre Brooks. There are many expressions that can be used in greeting a person. A very common one is simply, ¿Cómo está usted? which means, how are you? Repeat. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? If you are addressing more than one person, you would say, ¿Cómo están ustedes? which is the equivalent of, how are you all? Repeat. Están. Están. Ustedes. Ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Exercise 5. Now you are going to hear names with titles. If you hear one name, such as, Sargento García. say, ¿Cómo está usted? but if you hear more than one name, like, Sargento García y señora de García. say, ¿Cómo están ustedes? you will then hear the correct response. Ready? Sargento Martínez. ¿Cómo está usted?
Señor Vargas y señora de Vargas. ¿Cómo están ustedes? Teniente Cruz. ¿Cómo está usted? Cabo Tapia y Cabo Amaya. ¿Cómo están ustedes? Capitán Crespo y señora de Crespo. ¿Cómo están ustedes? Señor Álvarez. ¿Cómo está usted? Marinero Rojas. ¿Cómo está usted? The question ¿Cómo está usted? is very commonly answered with, Muy bien, gracias. ¿Y usted? which, as you know, means fine, thank you. And you? Repeat. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? This finishes the first part of Module 1, Unit 1 of the Spanish Head Start for Latin America.